Hello everyone, welcome back to Bikas Academy. So आज मैं डिस्कस কৰিব গৈ আছো কেমিক্যাল কাইনেটিক্সৰ 10টা MCQ কোৱেশ্চন। সো যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিওবোৰ ভাল পাইছা তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি দিবা। এণ্ড যদি তোমালোকে আমাৰ হৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰা তেনে আমাৰ চেনেলৰ ডেসক্ৰিপচনত তোমালোকক লিংকসমূহ দিয়া আছে। সো তোমালোকে তাতে গৈ চেক কৰিব পাৰা। তো আজিৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাওঁ আহা। ফাৰ্স্টতে দিয়া আছে which of the following factors does not affect the rate of a chemical reaction? A দিয়া আছে টেম্পারেচার, B দিয়া আছে কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়েক্টেন্ট, C দিয়া আছে প্রেসার, D দিয়া আছে ক্যাটালিস্ট। সো ইয়ার আনসারটো হ'ব প্রেসার। 2 তো দিয়া আছে কি the rate of a chemical reaction is expressed as change in concentration of products per unit time, B দিয়া আছে change in concentration of reactants per unit time, C দিয়া আছে ratio of products to reactant, D দিয়া আছে ratio of moles of products to moles of reactant. So your answer to কি হবে option B, change in concentration of reactants per unit time. Third to swa which of the following is not a method to determine the rate of a reaction experimentally? A দিয়া আছে continuous monitoring of reactant concentration, B দিয়া আছে initial rate method, C দিয়া আছে reaction coefficient method, D দিয়া আছে spectroscopic analysis. So your answer to হবে C, reaction coefficient method. Fourth to swa the rate law of a chemical reaction expresses the relationship between rate and time. B দিয়া আছে rate and concentration of reactant, C দিয়া আছে rate and temperature, and D দিয়া আছে rate and pressure. So your answer to also option B, rate and concentration of reactant. Fifth to swa the order of a chemical reaction with respect to a particular reactant is determined by A দিয়া আছে stoichiometric coefficient, B দিয়া আছে experimental data, C দিয়া আছে activation energy, D দিয়া আছে rate constant. So your answer to হবে experimental data. Sixth to swa the reaction with a rate law of rate equal to Ka to the power 2b is A দিয়া আছে first order with respect to A and first order with respect to B, B দিয়া আছে second order with respect to A and first order with respect to B, C দিয়া আছে first order with respect to A and second order with respect to B, D দিয়া আছে second order with respect to A and second order with respect to B. So your correct answer to hobo first order with respect to A and second order with respect to B. Seventh to swa the half life of a first order reaction is A দিয়া আছে constant, B দিয়া আছে dependent on initial concentration, C দিয়া আছে dependent on nature, D দিয়া আছে independent of initial concentration. So your correct option to hobo A, constant. The rate constant of a reaction A দিয়া আছে increase with temperature for endothermic reaction, B দিয়া আছে decreases with temperature for exothermic reaction, C দিয়া আছে is independent of temperature, D দিয়া আছে increase with temperature for all reaction. So your correct answer to hobo D, increases with temperature for all reaction. 9 to swa a catalyst increases the rate of a reaction by A দিয়া আছে decreasing the activation energy, B দিয়া আছে increasing the concentration of reactant, C দিয়া আছে decreasing the concentration of product, D দিয়া আছে increasing the order of the reaction. So your answer to hobo A, decreasing the activation energy. Last question to swa the Arrhenius equation relates the rate constant K of a reaction to A দিয়া আছে temperature, T and activation energy EA, P দিয়া আছে pressure P and volume V, C দিয়া আছে rate of reaction and order, D দিয়া আছে concentration of reactants and product. So your correct answer to hobo A, temperature T and activation energy EA. So তোমালোকে ইয়াৰ বাকিখিনি কুৱেশ্যনো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা নিজেই, বিকজ ৰিভিজন কৰিলে তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিব পাৰিবা। চ' আজিলৈ মানে পাছলৈ আমি পাছৰ চেপ্টাৰ্ছখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজিলৈ মানে থেংক ইউ।